ஓ லைவ்னா அந்த இதை போடுங்க ஏன் ப்ரோ அது கொஞ்சம் நேம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் போடுங்க போடுங்க. இது என்ன இவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது, ஊரே தெரியுது. ஹவு டு ஜூமிஃபை திஸ்? யூடியூப் இஸ் லைக் I zoomified it. One, two, three. Hello. Live காட்டுங்க. Live me காட்டுங்க. Oh yeah, we are live now. Hello, hey guys. Welcome to our Friday live cook, where we go live every 5 p.m. So today it's sadly just me going live, and the topic for today's live is everything to do with chicken. So if you have a doubt about like chicken kadai poi eppadi vaangadhu, what kind of chicken should I buy, what should I tell the butcher, how should I cook the chicken, everything you need to know about chicken you can ask over here. Anything about the chicken dishes you can keep asking. So let's get started. So before that, let me introduce myself. Hi, my name is Prince, and also today we are showing something for the first time, which is the supplemental t-shirt. So one of the lives, someone asked something about merch, and we said like if we got these many comments, we'd come up with this piece of merchandise. So this is the shirt that we designed, saying supplemental bro. Did he sell his hat to buy chicken? Yeah bro, chicken ipo vela erichu. So I didn't have enough money, so I had to sell my hat to buy the chicken. You guessed that right? Chicken also. Rajiv. Hi. Bro, வேற சப்பன் திக்கிருக்காங்க bro. Hi சப்பா அப்படி போட்டுருக்காங்க. எங்க அம்மா. Please call Chef Ranjit too. Okay, we'll ask Chef Ranjit to come and give a cameo in the middle sometime. Yes. Do you wash your hands after touching raw chicken? Yes, we always should. That's like health 101, because chicken contains something called salmonella. That's a bacteria which is very harmful for your body. So that's why you need to cook chicken very properly. So here I'm going to start with raw chicken. Okay, so always when you're cutting using cutting board, have some cloth below so there's grip on it, so you don't hurt yourself. Okay, trigger warning for raw meat. Okay, so நீங்க எப்பவுமே சிக்கன் வாங்கும்போது if you go to the shop and if you buy live chicken, ask for a hen that's below 1.5 kg. So why that is when chicken is young and tender, that's when the meat is the most soft. So when the meat is when the bird is below 1.5 kgs, the meat will always be tender, it will be soft, it won't. So when it grows older, the meat becomes more tough. So sometimes you get one chicken that's like 2.5 kg, sometimes even more. But those birds, they have very tough meat. So it's not easy to cook them, and even when you do cook them for a while, also it still has a bit of fibery texture. So that's why it's always best to go with the younger chicken. Okay. So this bird is around 1.1 kg. So it's a nice size. It's enough for a meal, for a very generous meal for a family of 5 people also. Okay, so this is with skin. So when you're buying it itself, you don't want the skin, you can ask them to remove the skin and give you. But then here we're getting the whole thing with the skin. So if you have a whole chicken, I'll show you how to cut it down. So if you வீட்ல வாங்குறீங்கன்னா first thing you need to start with cutting the leg off. But how to find if it's a good chicken or not? I mean, by look wise it's a bit less, but mostly it's the place you're buying. Okay. Because if it's a live bird, now it's fresh, so it's good. Okay, so usually if in continental style, like in western countries, how they cut the chicken is one chicken is divided into 8 pieces. So the 8 pieces on there, so the whole wing, inga 2 pieces are the 2 drumstick chicken legs, that's 4 pieces. Thigh, that's 2 more pieces, and the chicken breast part they cut into 2 more, so that's 8 pieces in total. And so in traditional like French cooking, they don't use this part on the
and the bone, rib and all that, they don't use it. So they use that for soups, soup, stock and mari. Okay, my hands are this thing. So if any comments come, you can let me know. Yeah. Andrew Tata. No, bro. I think there's a question about ideal cooking time for chicken. Ideal cooking time for chicken. Ideal cooking time, yes, we'll get to that very soon. Okay, so first, this part, no, you want to separate the chicken at the thigh. So this is the leg, this is the thigh. So you can feel, if you just touch it and see, you can see the bone over here. So what you need to do is, just one thing you can do is just, you can see the bone over here. So this is the part where you need to cut. Where? Then separate the skin. So if you can see here, this is a whole chicken leg. Suppose if you're doing barbecue, grill, this is a very nice piece of meat to do. So I'll also talk about if like which kind of chicken you have to use for what. Suppose you diet in the dish there's one kind of meat from the chicken that will be best for that. So we'll talk about that also. Okay, so that's two. Now next we'll be dividing this also into two. Okay. Next one is the wing. How to thaw frozen chicken? How to thaw frozen chicken? So what I usually do, it's the quicker way. Put it in a big bowl of water, keep it under the tap, like fill water and keep, and maybe after maybe 15-20 minutes, the water will become ice cold. So remove that water and then put more water. So in hotels, what they do is they keep the tap running. That's a waste of water, but it's a quicker way to do it. If you already plan, you wait for frozen chicken, you want to make it for lunch the next day. So the night before, freeze it, keep it in the fridge. So slowly it will thaw. That is ideally the best way to thaw chicken. Bro, one more question. Huh. Is it true to add the oil at the end of the marination? I've heard it can interfere with the curd softening the meat if you add oil in the beginning. So marination பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்ல ஆயில் போடக்கூடாது, எண்ட்ல போடுறது தான கரெக்ட் அப்படி கேக்குறேன். No, I don't think that's a problem because usually tandoori chicken la பண்ணுவோம்ல. So adla the classic marination that's used first marination எப்பவுமே இந்த ingredient தான் இருக்கும். Salt இருக்கும், lemon juice இருக்கும், ginger garlic paste இருக்கும், mustard oil. So oil is added in the beginning. So I don't think that's a myth because that's what I've been doing the same for tandoori chicken and I don't feel tough as a meat. எப்பவுமே சாஃப்டாக தான் வரும். ஆனால் மெயின் நீங்கள் வாங்கும்போது ட்ரை டு பை சிக்கன் நீங்கள் கேட்டு வாங்க. ஆனால் ஒரு சிக்கன் பிலோ 1.5 kg கொடுங்கன்ட்டு. இஃப் இட்ஸ் 1 kg பெஸ்ட்டு. பட் யூஸ்வலி தட்ஸ் லிட்டில் ரேர். ஏன்னா தே வாண்ட் த பெஸ்ட் டீல் ஃப்ரம் ஈச் பேர்ட் ரைட். ஸோ அட்லீஸ்ட் 1.5 kgக்கு if you getனா நல்ல சாஃப்ட் சிக்கனாக இருக்கும். அப்புறம் one more question. Yes. How to butcher the oyster from the chicken? Okay. Oyster. Meat. That's chef's treat. Okay, so this is the breast with the bone only I have. So I'm showing how to make it for normal curry and mari. So this is the breast with the bone, and this is the remaining and the neck, backbone, and this is very bony part. It's still tasty, but flesh கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். So what this is best for is நீங்க chicken soup பண்றீங்க, அல்லனா chicken stock அந்த மாதிரி ரைஸ் பண்றீங்கன்னா this is very good. ஏன்னா bone has lot of flavor. So அது எப்படி பண்ணா நீங்க ஒரு one big pot of water, cut this up into smaller pieces and put it into the water. And then once you cook it for a while, you can add a few other flavorings. கொஞ்சம் onion rough cut பண்ணிட்டு, because கடைசியில் நம்ம அந்த தண்ணி மட்டும் தான் எடுக்க போகிறோம். We are not going to eat the veggies and all. ஏன்னா we haven't உறிஞ்சிஃபை all the nutrients from that and take. So a little bit of garlic, a little bit of onion, carrot, you can peppercorn and the bay leaf, but or put all that. And then once it boils for like half an hour, 1 hour, the more time the better. That's chicken soup or chicken stock. Otherwise you can make chicken soup. It will be somewhat flavorful. Trust me on this. What's the difference between curry cut and biryani cut? Okay, so mostly for biryani, at least like நீங்கள் வாங்குறீங்களா இந்த tender cuts, delicious curry cut அதெல்லாம். ஸோ அங்கே curry cut is like smaller pieces of meat. இதில் in biryani cut you want bigger pieces of meat. ஸோ இதுனா பிரியாணி கட்டுக்கு இது அப்படியே ரெண்டாக கொடுத்துருவாங்க. இந்த லெக் ஒரு பீஸு,
thigh ஒரு பீஸ் பிகாஸ் தட்ஸ் இட்ஸ் பெட்டர் இன் பிரியாணி. ஸோ தட்ஸ் வாட் யூஸ்வலி கெட் வென் யூ ஆஸ்க் ஃபார் பிரியாணி கட். அதில் நிறைய கட் இருக்குது. ஸோ த சம்திங் கால்ட் ஓகே பிரெஸ்ட் போன்லெஸ்னால் இந்த பிரெஸ்ட்டு இது கொடுப்பாங்க. தேல் கட் த போன்லெஸ் பார்ட். ஸோ இங்கே ஒரு போன் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ they'll take out this bone and then they'll give you. So okay, let's talk about which one you should buy if you, depends on what you're making. Suppose நீங்கள் டயட்டில் இருக்கீங்க, ஜிம்மு போயிட்டு சிக்கன் சாப்பிடணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா சிக்கன் பிரெஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் ஃபார் யூ பட் வித்தவுட் த ஸ்கின். ஏன்னா ஸ்கின் வந்து இட்ஸ் வெரி டேஸ்டி பட் ஹாஸ் லாட் ஆஃப் ஃபேட். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் யூ வாண்ட். டேஸ்ட் வேணுமா, இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுமா. ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தட் யூ கேன் ஹேவ் த சிக்கன் பிரெஸ்ட். பட் தென் பர்சனலி ஐ லைக் திஸ் அ லாட். அந்த சிக்கன் தை வந்து செம்ம சாஃப்ட் மீட்டாக இருக்கும். இட்ஸ் அ மீட் ஐ ப்ரிஃபர் த மோஸ்ட் பிகாஸ் தஸ் லாட் ஆஃப் ஃபேட் இன் இட். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்களா, ஆல் திஸ் இஸ் லைக் ஃபேட் அண்ட் ஆல். ஸோ தட் கீப்ஸ் த மீட் வெரி சாஃப்ட் அண்ட் வெரி மாய்ஸ்ட், ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும். பிரியாணிக்கு பிரெஸ்ட் நல்லா இருக்குமா? பிரியாணிக்கு பிரெஸ்ட் வந்து அவ்வளோ ப்ரிஃபர்ட் இல்லை ப்ரோ. லைக் யூ வில் யூஸ் பிரெஸ்ட் பீஸ் ஆல்சோ. ஆனால் அதோட இந்த லெக் பீஸ் அதெல்லாம் செம டெண்டர் இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் ஒன்றா போட்டு குக் பண்ணுறீங்க, யூ கான் கண்ட்ரோல் ஒன்றா குக்கிங் டைம். ஸோ இது வந்து யூஸ்வலி இட் ரிமைன்ஸ் மோர் மாய்ஸ்ட். அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் குக்கிங் டைம் யாரோ கேட்டிருந்தீங்களே, எப்போவுமே சிக்கன் போன்லெஸ் குக் பண்ணும்போது இட்ஸ் த குக்கிங் டைம் மச் லெஸ் தென் குக்கிங் வித் போன். ஏன்னா வித் போன் இருக்கும்போது த ஹீட் ஹேஸ் டு கோ டில் த போன் அண்ட் ஹேஸ் குக் இட் ஃபுல்லி. அண்ட் ஆல்வேஸ் சிக்கன் வந்து ஃபுல்லாக குக் பண்ணி மட்டும் சாப்பிடுங்க. டோன்ட் ஈட் like how you eat beef and all. So anything, any meat like don't try that with chicken because chicken எப்பவுமே has to be completely cooked because something called salmonella which if you don't cook it fully it can cause problems within your body. Bro, அதுக்கப்புறம் my mom says don't add lemon while marinating. It makes the chicken hard. True or false? That's false because any acidic ingredient in chicken when you're marinating it makes it much softer. I'll be talking about that. I have few things prepared for you guys. ஒரு கேப் போட்டனா சாப்பாடுல முடி விழ போகுது. சரி, தேங்க்யூ ப்ரோ. அடுத்த வாரம் நான் கேப் போட்டுக்கிறேன். ஃபன்னி கை. Does cooking time for chicken differ from curry and fry? Yeah, it does. Usually frying it because the oil temperature is much more hotter in frying. So frying usually happens quicker. Suppose நீங்கள் chicken 65 பண்ணுறீங்கன்னா it will cook the same piece of chicken. It will cook quicker than if you are putting it in gravy and cooking. So usually frying is a bit quicker. You know, oil temperatures are usually higher than gravies. Okay. Next one, if you want to separate this, இவ்வளோ பெரிய பீஸ் வேணாம், இந்த மாதிரி பீஸ் வந்து if you're gonna make like தந்தூரி சிக்கன் grill அந்த மாதிரினா இந்த ஃபுல் பீஸ் ஓகே, செம்மையாக இருக்கும். இட்ஸ் குட் ஃபார் சர்விங், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். பட் தென் இஃப் யூ வாண்ட் லைக் தனித்தனியாக, ஸோ வாட் யூ டூ இஸ் யூ கேன் ஃபீல் திஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ தேர்ஸ் தட் ஒன் போன் ஓவர் ஹியர். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அங்கே ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்குது, அங்கே செம்ம சாஃப்ட் ஆகும். யூ ஒன்ட் ஹேவ் டு புட் மச் ப்ரெஷர் டு கட். ஸோ இப்படி பண்ணால் இட்ஸ் செப்பரேட். So leg piece and thigh. So I'm just going to keep it over here on this plate. And these both are one of the most tender parts of the chicken. Also on the in the website la pathina there's something called thigh boneless, leg boneless and mari. So that's best used for chicken tikka, chicken kebab adana. You know, when you're grilling the chicken high heat and all, it keeps it very moist. You know, idle fat irukku. So because that it remains very moist. So one more question. Yeah. Does nutritional value differ between frozen and fresh chicken? I don't think so. No, as far as I know, nutritional value doesn't differ. Texture sometimes there's a bit of a difference. Especially, okay, you frozen chicken you're thawing it now, it's best to use it that time. Married eduthu freeze pandrathu it's not advisable. ஏனா அந்த texture மாதிரி கொஞ்சம் மாறும். It won't be as soft, கொஞ்சம் fibrous மாறும். So அதனால it's better to do it. Bro, ஆஷுக்கு ஒரு ஆளோ சொல்லிருங்க bro. ஆஷிக், hello. Ashu Joshi. Ashu Joshi. Hi Ashu Joshi. எப்படி இருக்கீங்க? How are you? So she's from Rajasthan. Okay. He's asking you to speak some Hindi words. Some Hindi words, sir. Yeah.
I can understand Hindi, but I can't really speak Hindi. So if you want to ask me something, मेरा Hindi, you नाम can go ahead. Prince. I can say मेरा नाम Prince है, stuff like that. Faraz asks, bro, do you prefer leg or thigh for pizza? Actually, thigh. Thigh boneless one, it's so. This is a thigh piece, right? So, thigh boneless one, you need to like cut out this part. It takes a bit of time, okay? It's not very this thing. So, if you can start separating the bone. So, see, already here you're getting, okay, I'm just showing you. So, this is a boneless piece of meat from the thigh. And boneless, this is probably one of the softest meat you can get. You see this kuti white streaks like going? So, that's the fat and all. So, it keeps the chicken very moist. So I prefer thigh. In any kind of food, I prefer thigh. कुछ होता है चिकन हेल्थ का बहुत अच्छा है. Wow, bro. कविता. शरद चंदर ऐसा कमेंट कुछ होता है. चिकन हेल्थ का बहुत अच्छा है. बाहर लेवल रोनी है. ப்ரோ சிக்கன் பாயில் பண்ற டைம் கேக்குறாங்க. அது நீங்கள் எந்த மாதிரி பீஸ் எடுத்து பாயில் பண்ணுறீங்கன்னு இருக்குல்ல. லைக் சப்போஸ் ஒரு ஹோல் லெக் பீஸ்னா இட் வில் டேக் எனிவேர் பிட்வீன் ஒரு 20-25 minutes. So how you are, there's basically one way to find out if the chicken is correctly cooked. There's more ways, but then the வீட்டில் பண்ணுறதுக்கு so you can use a thermometer, but then we all can't have the food thermometer at home. So அதனால சிக்கன் குக் ஆனதுக்கப்புறம் சும்மா நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்து பிச்சு பாருங்கள். If it's white in color inside, fully white, like not pink in color, that means the chicken is cooked. Because chicken should never be pink, like நீங்கள் மாஸ்டர் ஷெஃப் USA, Australia பார்க்குற மாதிரி other meats can be pink in the middle. Chicken should always be white only in the middle. That really means that the chicken is fully cooked. And please fully cook a chicken. அதை வச்சு சூஷி இதெல்லாம் பண்ணிடாதீங்க. பேதி தான் வரும். ஓகே, சப்போஸ் உங்களுக்கு டயட்டுக்கு அந்த மாதிரி சிக்கன் இது வேணும்னா what is it, like boneless chicken வேணும்னா you can cut it layers. Just knife, keep a knife next to the bone and then just slice it layers. இப்படி வந்து boneless வரும். அதுலேருந்தே உங்களுக்கு if you don't want, so dietனா most people they prefer like less fat. So in the skinல வந்து it has a lot of fat, கொழுப்பு நிறைய இருக்கு. So just remove that the skin. So it's easy, you can do, நீங்கள் கை வச்சு பிக்கலாம், or you can just do this. Just gently use a knife. You can throw this away. So this is it. So in the chicken breast there is something called the chicken tender. So நிறைய பேர் சொன்னாங்க this is the most softest part of chicken. This is also very soft, but from one chicken you only get so much, like this into two. ரெண்டு பீஸ்லேயும் ஒன்று கிடைக்கும். ஸோ திஸ் குட்டி ஒரு சிக்கன் பிரெஸ்டோட மினியேச்சர் மாதிரி இருக்கும் பார்க்க, பார்த்தீங்களா? ஸோ திஸ் திங் இஸ் வெரி வெரி சாஃப்ட். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கால் சிக்கன் டெண்டர்ஸ். ஸோ இஃப் யூ நெக்ஸ்ட் டைம் யூ பை சிக்கன் டூ ட்ரை இட் அவுட். சும்மா அது மட்டும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், செம்ம சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் ஜிம்முக்கு போகிறீங்க, டயட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டீன் லோ ஃபேட்டில் வேணும், லோ கேலரி வேணும்னா இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க. ஏன்னா இதில் வந்து ஃபேட் ரொம்ப கம்மி. இந்த ரெண்டு பீஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாலே, ஸோ see this has a lot of the white stuff which is a lot of fat, but this is again it's very lean, like not much fat in it, it's just pure meat and protein. So diet na this is always better. Taste na personally I like this. ப்ரோ இது புச்சர் பண்ணி என்ன செய்ய போறீங்க, என்ன சமைக்க போறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. இன்னைக்கு வந்து நான் கேமரா இங்கே இப்போ எதுவும் சமைக்க போகிறதில்ல, அப்புறமா போய் நான் சமைச்சு நானே சாப்பிட போகிறேன். ஸோ எங்களுக்கு ஏன்னா ஆமாம் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஏன்னா லைக் இட் டேக்ஸ் அ வைல் டு குக். ஸோ ஐ டோன்ட், இஃப் யூ வாண்ட் சி எனி ரெசிபி வந்து எங்களை டிஎம் பண்ணுங்கள், நான் லிங்க்கே அனுப்புகிறேன். லைவில் ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் திஸ் பார்ட் விச் வி டோன்ட் யூஸ்லி ஷோ ஆன் த வீடியோஸ். அப்படி இல்லைனா குக் ஆப் டவுன்லோட் பண்ண சொல்லுங்கள். அஃப்கோர்ஸ் it was an increment. குக் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்க, ஆப் ஸ்டோர், ப்ளே ஸ்டோர் ரெண்டுத்துலயும் இருக்கு. அதில் சிக்கன் போட்டிங்கன்னா கூட சிக்கன் வச்சு இருக்கிற எல்லா ரெசிபிஸும் வந்துடும். நம்ம ஒரு 500-600 ரெசிபி வரும். என்ஜாய் பண்ணி என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க, மஜா பண்ணுங்க. சமைக்கவே கடுப்பாக இருந்துச்சுன்னா மஜா பண்ணுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. சமைக்கவே கடுப்பாக இருந்துச்சுன்னா வெறுப்பாக இருந்துச்சுன்னா சமைக்கவே கடுப்பாக இருந்துச்சுன்னா இதோ 3 எடுக்க போயிருக்காரு.
10,000 increment. இப்படியெல்லாம் பண்ணாதீங்க. சால்மோனெல்லா கண்டாமினேஷன் ஆகும். shop.cooktv.com போங்க, ஆர்டர் பண்ணுங்க. This is the trifecta. So this is a combo of the 3 curry paste. If you want to buy all 3 of them, you can use chicken. Suppose you chicken சாப்பிட மாட்டீங்க, or you prefer something else, you can use chicken, paneer, mutton, soya, mushroom, fish, whichever you want to use. அது கூட ரெசிபி இருக்கு, குக் ஆப்ல இருக்கு. அதுதானே ஆமா ப்ரோ. அதை தவிர இதை வாங்கினீங்கன்னா QR கோட் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள. இதை ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து மேங்களூர் கீ ரோஸ்ட். இதை வச்சு என்னெல்லாம் சமைக்கலாம்னு இதை உங்களுக்கு டைரெக்டாக ஓப்பன் ஆகிடும் குக்டோட இதில் வெப்பேஜில். எது டைலாக்ஸ் என்ஜாய் பண்ணலாம், ஜமால் பண்ணலாமா? மஜா பண்ணலாம். என்ஜாய் பண்ணலாம், மஜா பண்ணலாம். Okay, so next. Okay, I just showed you this. So you can cook the chicken breast layers. அதிலே சிக்கன் பிரெஸ்ட்டில் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈவனாக குக் ஆகுது. ஏன்னா இங்கே வந்து சம தின்னாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, லைக் இங்கே தின்னாக இருக்குது, இங்கே திக்காக இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் சிக்கன் டு குக் ஈவன்லி, ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் குக் வெரி ஃபாஸ்ட், யூ கேன் டூ ஒன் திங். ஸோ இங்கே நைஃப் இங்கே சென்டரில் வச்சு, ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் ஐம் கட்டிங் இன் தி சென்டர்லெஸ். இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி வந்துடும். ஆமாம், இது லிட்டரலி இதோட பேர் வந்து பட்டர்ஃப்ளைன்னு சிக்கன். ஹார்ட்டின் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. ஹார்ட் ஆகும் ப்ரோ. திஸ் இஸ் மை ஹார்ட் ஃபார் ஆல் யூ வியூவர்ஸ். வேலண்டைன்ஸ் செஃப்லாம் அப்படி தான் வேலண்டைன்ஸ் கொண்டாடுவாங்க. யாராச்சும் சிங்கிள் பீப்புள் லைக் மீ வேலண்டைன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஷேப் சிக்கன் நீங்களே பண்ணி இப்படி சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. சிங்கிள் பீப்புள் லைக் மீ. எஸ். ஓகே, ஸோ ஓகே விங்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ விங்ஸ் வந்து ஒரு சில ரெஸ்டாரண்ட் போனீங்கன்னா இந்த ஃப்ரைட் சிக்கன் விங்ஸ், ஹாட் விங்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ யூஸ்வலி வாட் யூ கேன் டூஸ் திஸ் பார்ட் there's not much meat on it, வெறும் அந்த எலும்பும் இது மட்டும்தான். ஸோ யூ கேன் ரிமூவ் திஸ். ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு இது ஒரு ஃபுல் விங்ஸ் பீஸ். இதுவும் இட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்கின் அண்ட் ஃபேட். ஸோ டேஸ்டி, செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும், ஃபேட்டி டூ. ஓகே, ஸோ நவ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஆஃப்டர் கட்டிங் சிக்கன் ஆல்வேஸ் வாஷ் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ 1 minute நான் கை கழுவிடுறேன். சப்ஸ்டியூட் ஒருத்தர் வரும். என்ன பார்த்து நான் என்ன பண்ணேன் இப்போ? ஹலோ, ஐ எம் த சப்ஸ்டியூட். இல்லை விசில் போடுங்க ப்ரோ. என்ன ஒரு என்ன பர்ஃபார்மராக மாற்றிட்டீங்க. நான் வந்துட்டு சும்மா நிற்பேன் இப்போ. ராஜு யார் சிங்? ராஜு சிங் பண்ணலாம், கமெண்ட் பண்ணுங்க. இஸ் எ குட் சிங்கர் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ கோத்து விடுறீங்க? ஓகே, அண்ட் குட் விசிலர் டூ. நோ, ஐ am none of the above. Please do one whistle down. Okay, Do one whistle. no bro, please. Faraz, hi bro. Hi யூ ஆர் Faraz. டூயிங் ஃபார் ஒன்லி சப்ஸ்கிரைபர் ப்ரோ. ஸோ டோன்ட். நீ வந்தோன்னே யூடியூப்ல வாவ் ஹாய்னு மெசேஜ் வருதுடா. வடக்கன் நான் எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. ஓகே, வந்துட்டார் அவர். நான் அப்படியே போகிறேன். ஓகே, ஸோ எப்பவுமே சிக்கன் மேரினேஷன் பற்றி நிறைய பேர். ஷவுட் அவுட் டு ஸ்ரீனி. ஹாய் ஸ்ரீனி ப்ரோ. ஸ்ரீமோ ஏதாச்சும் புது கமெண்ட் இருக்கா? யார் சிங்? பேட்ஸ்மேன். குட் லுக்கிங் ராஜ். ஓ ஓகே. ஓகே, சிக்கன் மேரினேட் பற்றி லாட் ஆஃப் யூ மைட் ஹேவ் டவுட்ஸ். ஸோ வாட் டு யூ மேரினேட் யுவர் சிக்கன் இன்? ஸோ எப்போவுமே சிக்கன் இஃப் யூ வாண்ட் மேக் இட் மோர் சாஃப்ட், இட்ஸ் வெரி குட் ஐடியா டு மேரினேட் இட். கொஞ்சம் மேரினேட் இஸ் நத்திங் பட் இந்த கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வெறும் கறியை மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்குது. தட்ஸ் வாட் மேரினேட்டிங் இஸ். ஸோ வாட் யூ கேன் யூஸ் மேரினேஷன் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் அசிடிக். எப்போவுமே அசிடிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன் ஆட் டு சிக்கன், இட் டெண்டரைசஸ் த மீட், மேக்ஸ் இட் மோர் சாஃப்ட். அது குக் பண்ணும்போது நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும். ஸோ சம்திங்ஸ் தட் யூ கேன் யூஸ் இஸ் லெமன் ஜூஸ் யூஸ் பண்ணலாம், தயிர் யூஸ் பண்ணலாம், ஜஸ்ட் பிளெயின் தயிர். ஒரு சில டிஷ்ஷஸில் யூ கேன் யூஸ் வினிகர் ஆர் சைனீஸ் டிஷ்ஷில் சோயா சாஸ். திஸ் will add a lot of flavor also, it will also tenderize the meat. ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ட்லாம் ஆட் பண்ணுறது இஸ் ஆல்வேஸ் அ குட் ஐடியா ஃபார் சிக்கன். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ மேக்கிங் சிக்கன் கறி at home, நார்மலாக சிக்கன் கறி பண்ணுறீங்கன்னா ஒன் பேசிக் மேரினேஷன் யூ கேன் டூ சம்திங் தட் யூ ஆல்ரெடி மேக் இட் செல்ஃப். யூ கேன் யூஸ் சேம் ரெசிபி. நீங்கள் சிக்கனில் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், லிட்டில் பிட் சால்ட்,
to the chicken. Okay, next வந்து we want அந்த acidic ingredients சொன்னல, ஸோ அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணலாம், just like 1 spoonful, and then lemon juice. Lemon juice, okay. And then in almost any Indian chicken curry, இது ஆட் பண்ணது ரொம்ப helpful, ginger garlic paste. So ginger garlic paste வந்து this also helps a bit tenderizing, but then more than that it adds flavor. அதுக்கு தான் ஒரு சில கிரேவியில் லைக் சிக்கன் தனியாக இருக்கும், இது தனியாக இருக்கும், பிகாஸ் இதுக்கும் அந்த அளவு ஃப்ளேவர் வரதுக்கு திஸ் இஸ் வெரி குட் ஆப்ஷன். ஸோ ப்ராப்ளி ஒரு 2 teaspoons of ginger garlic paste. And manjal, turmeric powder, haldi. This I am adding more for color than anything else. ஏன்னா அது மட்டும் தனியாக வெள்ளையாக இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு I am adding this also, but as other uses as well. Bro, இன்னொரு question. How many hours do I marinate a chicken to get the perfect texture? How many hours you marinate, that's completely depends upon the time you have. If you marinate for even 30 minutes, it will definitely be better than cooking it directly. But if you have the time, if you marinate for 6 hours to overnight. So if you want to make lunch today, if you marinate the night before and keep it in the fridge, keep it in the fridge overnight and then cook it the next day, it will be very, very juicy, very tender and very flavorful. Taste வேற லெவலுக்கு எடுத்து போயிடும். ப்ரோ மேரினேட்ல சில்லி பவுடர் போடலையான்னு கேட்குறாங்க. நான் போடல, பிகாஸ் இந்த மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக இதுக்கு தான், அந்த சாஃப்ட் ஆக்குறது தான். ஜஸ்ட் ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் கொஞ்சோண்டு ஃபார் த டேஸ்ட். மற்றபடி நம்ம எப்படியோ குக் பண்ணும்போது சில்லி பவுடர்லாம் போட போகிறோம். ஸோ ஃபார் திஸ் ஐ டோன்ட் ஃபீல் த நீட் டு ஆட் சில்லி பவுடர். அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஜென்ரிக்கான ஒரு மேரினேட் கொடுக்குறேன். ஸோ திஸ் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் எனி சிக்கன் கறி தட் யூ வாண்ட் டு மேக். So someone asks, what's your native? My native is Kochi, but I've been brought up in Chennai. Well, I've been in Chennai nearly my whole life till school. Someone Johnny Sins. நான் பிஜி வச்சுக்கலாம் சொல்லாம. நான் பார்த்தேன். ப்ரோ நீங்கள் ஆட் பண்ண அசிடிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்துட்டு எல்லாமே ஆட் பண்ணுமா இல்லை ஒன்று போட்டால் போடுமான்னு கேட்குறேன். இல்லை இப்போ நான் 2 ஆட் பண்ணேன். ஸோ I added curd and lemon juice. So these 2 is more than enough, or even 1 is actually more than enough. Lemon juice and curd, both they tenderize the meat, they add little on the body and texture also. Taste also. ஸோ நீங்கள் ஒன்று ஆட் பண்ணாலே போதும். சப்போஸ் நீங்கள் சோயா சாஸ்லாம் இதில் ஆட் பண்ண முடியாது, ஒரு மாதிரி இட் ஒன்ட் கோ வெல் டுகெதர். சோயா சாஸ், கர்டு அதெல்லாம் இட் ஒன்ட் கோ வெல். Suppose you're making some Chinese style dish, for that you want to add marinate and keep, then definitely add soya sauce, vinegar, both are also you can add. You know, they both are a great combination. Soya sauce, vinegar, or a Chinese style and taste la varudhu. Bro, இன்னொரு question. Difference between marination and brining. Okay, இப்போ பண்ணது வந்து marination and brining. Brine basically means salt water solution. So if you take a lot of water, put a bunch of salt in, nalla podலாம் salt, because how do you know if it's salty enough? You put in the water you put salt, you mix it. If you taste it and say the water should be salty, so and then you can also add other ingredients. Maybe you can add spices or whatever you want to that, and then if you put the whole chicken, so what will happen is the chicken, the salt will work on the meat and will tenderize, and the chicken will also absorb all the moisture, so it remains juicy inside. So usually if you're doing like one whole roast chicken now, where you can't cut the meat into pieces, ulla one usually gets dry. So when you brine it, usually it does not. It's a good way to keep it moist and juicy inside. வெள்ளை வெங்காயம் வெட்டுறாங்க. ப்ரோ இன்னொரு வாட்டி என்னெல்லாம் போட்டிருக்கீங்க மேரினேட்லேருந்து கேட்குறாங்க. ஓகே, மேரினேட்டில் இது வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் இப்படி தான் போடணுன்ட்டு, பட் தென் இது வந்து ரொம்ப ஜெனரிக்கா. திஸ் இஸ் டு மேக் த சிக்கன் சாஃப்ட். திஸ் இஸ் த மேரினேஷன். ஸோ ஐ ஆடட் ஒரு நல்ல இவ்வளோ கர்ட் போட்டிருக்கேன் இதில், சால்ட்,
உப்பு தேவையான அளவு. Then ginger garlic paste. Ginger garlic paste is for mainly for taste. Because when you marinate with ginger garlic paste, it will absorb a lot of the flavor. It will become chicken will be very very tasty. Then lemon juice. Lemon juice is again little bit for taste, but mostly for tenderize in the meat. Meat நல்லா soft ஆகும். And little turmeric powder. அது வந்து main color காரணம். We have question. Some chefs say chicken just need 8 minutes to be cooked, but when we make that curry at home, it takes more than that. But it depends on how big your chicken pieces are. How like in the chicken வந்து you would know if you've been joining from the beginning. So this chicken is around 1.1 kg. So this is a very tender chicken. So in this case, it will cook much faster. But if you're going to a chicken shop, if you're getting the live chicken like 2.5 kg, that will take much more time and it still be little fibrous. So on the mari chicken, suppose நீங்க வாங்கிட்டு வந்தீங்க, you don't have a choice, you are cooking it na, the best way to cook it is நீங்க curry பண்றீங்கன்னா cook it on low heat for a long time. So that's the low and slow. That's the way to go for அந்த டஃப்பான மீட்லாம். But this kind of chicken it won't take as long. But 8 minutes in a curry seems a bit less. It's our piece less. At least 15 to 25 minutes it usually takes. What about Natukoli marinating process? And where's the sister from Xmas life? I think she's asking about Sanjana. Where's the sis from Xmas life? It's YouTube. Oh, okay. So நாட்டுக்கோழிக்கும் you can use the same marination. There's no difference in that. Because மஞ்சள்லாம் கண்டிப்பாக போடுவாங்க நாட்டுக்கோழியில். Salt and turmeric, usually when the cleaning gives it, they add turmeric and salt. Because turmeric is also an antibiotic, so for that purpose also they add. So you can use the exact same marination for making நாட்டுக்கோழி also. இந்த மட்டன் அதில் மட்டும் கொஞ்சம் வரும். Usually mutton ஒரு சில டிஷ் எல்லாம் where the cooking time is less, you need to make the mutton much softer. So அதில் வந்து one chef secret that a lot of hotels restaurants use is raw papaya இருக்குல்ல. So they take that and grind it into a paste. And when you add that to the meat, it makes it very very soft. You marinate that overnight and keep, the mutton will be super soft. Also some people add baking soda, it depends on the recipe. Dish name. Okay, we're not making a dish, we're just talking about chicken, about buying chicken, cutting chicken, all of that. If you have any other doubt, do let me know. I think we have reached our agenda for this live, so idhukku mela we can just talk any questions. So now sonna mari, whenever you're handling chicken, the most important thing is to wash your hands. So I'll go wash my hand. My substitute will come in. Yes, Faraz, what is your doubt, Faraz? நீங்கள் என்ன கேட்டிங்களா, நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பதில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ப்ரோ இதே மாதிரி மட்டன் ஃபுல் மட்டனை கட் பண்ண சொல்லி தெரியுங்களா? நீங்கள் ஆடு மட்டும் வாங்கி கொடுத்துருங்க ப்ரோ. இங்கேயே கடா போட்டு தலையெல்லாம் அறுத்து எல்லாம் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. சிக்கன் சாஃப்டாக ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் குக் பண்ணுறது எப்படி? இந்த லைவை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி சாஃப்டாக குக் பண்ணணும் பிரின்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ½ hour சொல்லி கொடுத்தாரு உங்களுக்கு. டேஸ்ட் வேணும்னா குக்டு பட்டர் மசாலா, குக்டு ஹைவே தாபா கறி எவ்வா, அதுக்கப்புறம் குக்டு மேங்கோ கீ. கோ டு shop.cooktv.com. யூடியூப்ல ஆட் வர மாதிரி ப்ரோ KFC style. KFC style. ஓ அதான் ரெடி பண்ணு. ஆமா. எங்க இருக்குடா? பீஃப் இஸ் குட். KFC style பார்ட்டிஸே என்னெல்லாம் வேணும்? இந்த பக்கம் யூஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்த ஆட் வருது in 5 seconds. head to shop.cooktv.com. எங்களோட ஃப்ரைட் சிக்கன் கிட்ட மறக்காம வாங்குங்க. இல்ல கரெக்டா சொல்லு, அதே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. இது KFCயோட பெட்டருங்க. என்னங்க KFC ஸ்டைல்லாம் இல்ல, அந்த ஃப்ரைட் சிக்கன் அது ஃப்ரைட் சிக்கன் சேம் டைப். நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் இந்த சேம் டைப். ஸோ do try it home. head to shop.cooktv.com. சரி KFC which is better? என்ன ப்ரோ? Whoever has tried it knows it. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரைட் சிக்கன்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த லெக் பீஸ் தை பீஸ்லாம் இட்ஸ் வெரி குட். ஏன்னா ஃப்ரை பண்ணும்போது இட் கீப் இட் நைஸ் மாய்ஸ்ட் ஜூஸி. விச் வே ஃப்ரை பண்ணும்போது போனோட ஃப்ரை பண்ண பெட்டரா இல்லை போன்லெஸ்ஸாக ஃப்ரை பண்ண பெட்டரா? that's
பர்சனல் சாய்ஸ். ஏன்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் தை பீஸாக எடுத்து நீங்கள் போன்லெஸ் சாப்பிட்டீங்கன்னா மீட் அப்போ கூட சாஃப்டாக இருக்கும். குக்கிங் டைம் ரெடியூஸ் ஆகும், நீங்கள் டக்குன்னு பண்ணி முடிச்சிடலாம். பட் தென் சம் பீப்புள் லைக் ஈட்டிங் இட் வித் த போன். லெக் பீஸ்லாம் அப்படியே போன்லேருந்து கடிச்சு சாப்பிட்றது தான் சம் பீப்புள் லைக். ஸோ தட் கேஸ் நாட் போன் இஸ் குட். எனக்கும் அப்படி தான். ஐ லைக் இட் ஈட்டிங் இட் வித் போன். ஒரு லெக் பீஸ் கடிக்கும் போது உள்ள ரெட் கலர் வைன்லாம் தெரிஞ்சா அது ரொம்ப அந்த ரெட் கலர் அந்த ஃப்ளஷ் கலர் பிங்க் கலர் அப்படி இருக்குன்னா சிக்கன் நாட் குக். ப்ளீஸ் அப்படி சாப்பிடாதீங்க. மறுபடியும் ஒரு வாட்டி கொஞ்ச நேரம் குக் பண்ணிட்டு சாப்பிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பீஸெல்லாம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் லெக்கு தையலாம்னா இது கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி ஆகும். அப்போ வந்து ஃபுல் ஹை ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணாதீங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் வெளியே வந்து இருக்கும் நைஸ் கிறிஸ்ப், உள்ளே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ கீப் நீங்கள் போட்ட உடனே ஒரு 1 minute வந்து ஹை ஃப்ளேம் ஃப்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் ஆகிற வரைக்கும் இட் வில் டேக் அரௌண்ட் 10 minutes ஃபார் த திங் டு குக் கம்ப்ளீட்லி. அந்த டைமில் வந்து இட் வில் பி டன். யூ டேக் இட் அவுட். அதை வந்து செக் பண்ணலாம். சப்போஸ் சிக்கன் பீஸ் இருக்குது, ஜஸ்ட் டேக் இட் அவுட். சும்மா ஒரு கொஞ்சம் பிச்சு பாருங்கள். நான் நைஃப் வச்சு கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பிச்சு பாருங்கள். உள்ளே ஒயிட்டாக இருந்தால் இட்ஸ் கம்ப்ளீட். That's the best way to check whether the meat is cooked. And also usually chicken கிரேவிலாம் போட்டு ஓவர் குக் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் ரொம்ப நேரம் சப்போஸ் ஒரு 25 minutes குக் ஆக வேண்டிய சிக்கன் நீங்கள் 45 minutes குக்கரில் ஒரு 10-12 விசில்லாம் வச்சா இட் வில் பிகம் டஃப் ஒன்லி. ஸோ 2 எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்குது. கம்மியாக கண்டிப்பாக குக் பண்ணாதீங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓவர் குக் பண்ணாதீங்க. அந்த நடுவில் இருந்தால் இட்ஸ் த மோஸ்ட் டெண்டர் சாஃப்ட். Okay. உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் கிடைக்குது. Cutting chicken with or against the grain? Any meat, it's usually advised to cut against the grain, but then like in chicken it's not that much of an issue. நீங்கள் எப்படி கட் பண்ணாலும் it will be tender as much as red meat. ஏன்னா ரெட் மீட் அவங்க ஸ்டேக் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ in that case only it's more important. But then once the meat is fully cooked, it's not much of an issue. குக்டு ஃப்ரைட் சிக்கன் ஃப்ரை ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணும்போது எவ்வளோ டைம் ஆகும்? அதாவது ஆயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது சப்போஸ் நீங்கள் பாப்கார்ன்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா 5 minutes இவ்வளோ குட்டி போன்லெஸ் பீஸ்னா வித்தின் 5 minutes ஃபுல்லாக குக் ஆகிடும். பட் இஃப் யூ டூயிங் சம்திங் லைக் இந்த ஃபுல் லெக்கு, இந்த ஃபுல் லெக் பீஸ், தை பீஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறீங்க, இட் ஈஸிலி டேக் 10 minutes. ஃப்ரைட் சிக்கன் ஆர் 65 அந்த மாதிரி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறது. ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறது. நீங்கள் ஃப்ரைட் சிக்கன் கிட் வாங்கினாலும் 65 மசாலா வாங்கினாலும் இட் வில் டேக் அரௌண்ட் 10 minutes. எனி சிக்கன் ஃபார் திஸ் சைஸ் வித் த போட்டி. இன்னொருத்தன் கேட்டிருக்காங்க, இஸ் சிக்கன் போட்டி எடிபிள்னு? Chicken boti is interesting. So I don't know eat chicken boti, but I know it's edible because ஜப்பானில் வந்து யாக்கிட்டோரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஷ் இருக்குது. அது வந்து ஜப்பனீஸ் ஸ்டைலில் அந்த நம்ம சிக்கன் டிக்கா, சிக்கன் கவர்லாம் அந்த ஸ்கியூவரில் போட்டு பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைலில் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே மேக் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் விச் இஸ் டெலிகசி வருது. அதில் வந்து சிக்கன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஆனால் ஐ never eaten, I never cooked it also, but I do know that in some places it's edible. It's a delicacy. Whereas I think in a few minutes we'll be wrapping it up. So unless you have any other Ranju is here. Ranju, Ranju is here. people ask for your cameo, bro. Come on, Ranju. Come on. Yeah, operate recipe. Martin. Hi, Ranju. Say hi, bro. Peace. Okay. You can see Ranju in next week's live. So do meet us at 5 p.m. on next Friday, and you can see us live. See cute Ranju also live. Purnima Sridharan, does chicken taste good with skin or not? Chicken tastes good with skin. I like it with skin. It keeps the chicken nice and moist. நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும், பட் ஃபேட் ஜாஸ்தி. ஒரு சில பேருக்கு பிடிக்காது. In that case, don't have it with skin. You can get it removed in the shop itself. இன்னொரு just one thing. Even after cooking, there's raw meat smell in curry, but I don't see it in restaurant curries. Where might I be going wrong? So one thing you can do is like make this marination, it'll remove all of the raw taste. Especially sometimes the chicken it might have been outside for too long, கொஞ்சம் smell வர ஆரம்பிச்சுன்னா one thing that you can do is even without the marination, vinegar இருக்குல்ல, okay, this is chili vinegar, but usually வெறும் plain white vinegar இருக்கும். அந்த வினிகர் லெமன் ஜூஸ் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு நல்லா கொஞ்சம் ஜெனரஸாக ஊற்றி 10 minutes வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கழுவினா that most of the smell get removed. So that's something that you can do. Chicken for non-veg and soya for vegetarian, myth or fact? I think they're kind of different. You can't, texture கொஞ்சம் similar, but it's not exactly the same to compare. It's not an apples to apples comparison. So
Okay, so I think we reached everything we need to know for this live. So I'll see you all next Friday at 5 p.m. Bye. ராஜீவ் பாய் சொல்லுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பாய் சொல்லுங்க. Rajiv bhai. நான் ஏன் ப்ரோ பாய் சொல்லணும்? இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? என் பண்ணிக்கோங்க. சேவ் ஹைலைட் கொடுக்கணும்ல. சேவ் ஹைலைட்டில் அப்படியே போஸ்ட் கொடுத்துருங்க. ஓகே.